ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ Tech Girl YouTube channel. මම අද අරගෙන ආවා තවත් ෆෝන් එකක්. මේ Xiaomi brand එකෙන් එන Redmi K30 ෆෝන් එක. අපි එහෙනම් දැන් මේක unbox කරලා බලමු. අපිට හම්බෙනවා SIM eject tool එක. ඒත් එක්කම bezel-less sticker සහ silicone back cover එක. මේ තියෙන්නේ Redmi K30 ෆෝන් එක. watt fast charging adapter එක සහ USB type C cable. මේ තියෙන්නේ Redmi K30 ෆෝන් එක. මුලින් මම මේ ෆෝන් එකේ අවුට්ලුක් එක ගැන කියන්නම්. මේකේ ෆ්‍රන්ට් එක සහ බෑක් එක Gorilla Glass 5 කියන එකෙන් තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම වටේ ෆ්‍රේම් එක ඇලුමිනියම් ෆ්‍රේම් එකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක ගැන කතා කරොත් අඟල් 6.67ක IPS LCD capacitive touch screen එකක් ඔබට බලා ගන්න පුළුවන්. Corning Gorilla Glass 5 කියන protection එකත් එක්ක. සුපුරුදු ෆෝන් එකේ දකුණු පැත්තේ power button එක, volume up down button එක සහ ෆෝන් එකේ උඩින් තියෙනවා IR port එක සහ mic එක. ඒ වගේම වම් පැත්තේ SIM tray එක තියෙනවා. යට පැත්තේ පිළිවෙලින් speaker එක, mic එක, USB type C charging port එක සහ 3.5mm jack එක. මේක nano SIM දෙකක් use කරන්න පුළුවන් hybrid dual SIM ෆෝන් එකක්. ෆෝන් එකේ බර RAM 208ක් වෙනවා. platform එක ගැන කතා කරොත් MIUI 11 එකත් එක්ක Android 10 OS එක, ඒ වගේම Qualcomm Snapdragon 730G chipset එක සහ octa-core CPU එකක් මේ ෆෝන් එකේ තියෙනවා. ෆෝන් එකේ memory එක ගැන කතා කරොත් අද මම ගෙනත් තියෙන්නේ 128GB storage 6GB RAM එකක් තියෙන ෆෝන් එකක්. ඊට අමතරව ඔයාලට පුළුවන් 64GB storage 4GB RAM, එහෙම නැත්නම් 128GB storage 8GB RAM සහ 256GB storage 8GB RAM කියන storage capacity එකත් මේ ෆෝන් එක මිලදී ගන්න. ඊට අමතරව micro SD එකක් use කරන්න පුළුවන් users shared SIM slot එකක් මේ ෆෝන් එකේ තියෙනවා. අපි දැන් බලමු මේ ෆෝන් එකේ කැමරා එක ගැන. මේකේ main cameras නැත්නම් back cameras හතරක් තියෙනවා. 64 megapixels aperture 1.9, 26mm wide camera එක,
8 megapixels aperture 2.2 13mm ultra wide camera සහ 2 megapixels aperture 2.4 macro සහ depth cameras දෙකක් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. dual LED flash HDR සහ panorama කියන features එක්ක. ෆෝන් එකේ selfie camera ගැන නැත්නම් front camera එක ගැන කතා කරොත් මේකේ dual selfie camera එකක් තියෙනවා. ෆෝන් එකේ දකුණු පැත්තේ උඩින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. එක camera එකක් 20 megapixels aperture 2.2 27mm wide camera එකක් විදියට අනික 2 megapixels aperture 2.4 depth sensor එකක් විදියට ෆෝන් එකේ ඇවිත් තියෙනවා. ඒ වගේම සාමාන්‍ය ෆෝන් එක විදිහටම Wi-Fi, hotspot, Bluetooth, GPS, NFC, IR port, radio සහ USB කියන facilities මේ ෆෝන් එකේ තියෙනවා. මේ ෆෝන් එකේ මම දැක්ක විශේෂ දෙයක් තමයි මේකේ fingerprint sensor එක ෆෝන් එකේ දකුණු පැත්තේ side mounted විදිහට තමයි ඇවිත් තියෙන්නේ. මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට කියන්නම් මේ ෆෝන් එකේ බැටරි එක කොහොමද කියලා. මේකේ milliampere 4500ක non removable lithium polymer බැටරි එකක් තියෙනවා. මම කලින් සඳහන් කළා වගේම 27 watt fast charging adapter එකකුත් මේකේ තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මිනිත්තු 68කදී ෆෝන් එක 100ක් නැත්නම් full charge කරගන්න පුළුවන් කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. අද මම ගෙනත් තියෙන්නේ blue color ෆෝන් එකක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් red සහ purple කියන කලර්ස් වලින් මේ ෆෝන් එක මිලදී ගන්න. අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ Xiaomi brand එකේ Redmi K30 ෆෝන් එක. ඉතින් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. මතක ඇතිව මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න.